BL Fernando. Hello! Day 1 in Amsterdam. So, we're here in Netherlands. We're here and I don't know where we are. We are where we are. Walking to Rijksmuseum. Ma'am, pagod na ako. Pagod na yung lola mo. Nakailang kilometro ka today? 100. Biyan lang yung nilakad natin. Tapos, equivalent to 6 stops ng metro. I mean, ng bus na. Paleisstraat. Koninklijk Paleis. Or more pa. Overstappen op Kasi galing tayong central eh. 2 en 17. Baba na tayo? Hindi pa. Di ba? Asan na tayo? After this, doon sa labas. Nagsisitayuan na yung buhok ko. Wala na siya. So, dito na kami sa okay, para na. Meron silang pa-head. So, a very good afternoon, lovely people. And the most from respect each other. No YouTube videos. Fora do chão, senti tudo ao meu redor, sem precisar de perdão. De olhos fechados vi mais longe do que o mundo pode enxergar. Passei por lugares escondidos que ninguém mais vai achar. Eu voei sem sair do lugar, cruzei o céu pra me arriscar. No escuro tudo fez sentido. E quando vi, já tava lá nas ruas de Amsterdã, sem hora pra voltar. Como se o tempo pudesse parar.
luzes me mostravam o caminho. Parecia que o tempo espaçava e o espaço me chamava baixinho. Entre o real e o sonho, entre o aqui e o acordar, eu andei invisíveis sem nunca precisar voltar. Eu voei sem sair do lugar, cruzei o céu pra me arriscar. No escuro tudo fez sentido. We're here in Amsterdam's Slaughter. Whatever. Wala pa kaming ligo. Oh no. Ano? Halata, no? Okay. Ayan, diba? Kasi malamig dito. And we are going to the bus for our trip to Paris. Yep. Paris! See you in Paris. Hi, babe. Dito tayo mag... Ayun, mag-pictorial tayo habang nandyan tayo. Welcome to Amsterdam. Sherba. We're going to Hattestraat. Look at that. Look at that. Okay, pasensyahan nyo na kami. Lutang, sobrang ginaw ko. Our bones are freezing. Sakit ng... With our brains. Saan tayo? Hattestraat. So it's already 6:30 p.m. And our bus will be here by 9. Before 9. Like 8:50 siguro. Pero since just a lot of time, dala mo na kami sa Kabihasnan. Nasa Kabihasnan kami. Ano talaga? Ganito din yung amoy ng US. No? We're using this luggage locker point here in Amsterdam. In locker point in Amsterdam. So, mga storage facility. Fairness. Yeah. Yan, so, laban. If one day lang kayo sa Amsterdam. Okay. Yeah, one day lang. No need to check in. Iwan nyo lang dito. Hindi na kami na-stress. Wala kaming dala. Kanina. And then, this is the place where we're going at as well. Locker point, locker point. Yung sitwasyon naman sa Amsterdam. Nina. Oo. Bayang lamig. Sobrang lamig. Wala pa kaming bus. So cold. Pangit, Like, I'm wearing my sweater, but it's so cold. So, pangit ng ano nila dito sa Amsterdam. Yeah, walang, it's not walang waiting closed. area. Na cold. I think the bus is there. Sana, pumunta ka dito, bus. Come on here. Ito, bakit ba nakaharang to? Umalis ka na dyan. Lamig na lamig na kami. Naiinig na yung buto ko. Park in? Ha? Park in? Hala, bakit hindi natin ito nakita? Oo nga, girl. Bakit? Ayun, Radisson? ayun yung Holland doon. May casino doon. Hindi na nakita. Yes, we're going to Paris! So, ito yung accommodation namin for tonight. Flixbus. Yeah. Tipid tips mo Yes. for those planning to